Buongiorno a tutti e sono molto contento di vedervi nella mia immaginazione e sono così grato per questo dono di questa famiglia, che è un dono incredibile e dobbiamo essere molto consapevoli che questo è il dono più grande, l'amicizia nei nostri cuori e l'amicizia tra le anime. Nella Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, we just heard that the light of Krishna shines in the deepest abyss. Anche nell'abisso più profondo. And in a sense, we are a little bit, at least in the outer world, in that abyss. E in un senso, almeno un po' nel mondo esteriore, noi ci troviamo in questo abisso. Così siamo anche molto grati per questa promessa di Krishna. English. So we are also very, very grateful for this promise of Krishna. E siamo molto grati per questa promessa di Krishna. Who stayed with Arjuna in the battle of Kurukshetra. Che rimaneva con Arjuna, che era con Arjuna nella battaglia di Kurukshetra. And he was his friend and counselor. Era il suo amico, il suo consigliere. But then he showed him his divinity. Ma dopo lo ha fatto vedere anche la sua divinità. And we just heard how this splendor, the incredible light, the incredible compassion E abbiamo appena encompasses all. sentito come questa grande luce, questa grande compassione e amore ci avvolge tutti. So here we had Krishna as a son of man. E abbiamo visto prima Krishna come il figlio dell'uomo, A historical person, la persona storica, and we have him as a son of God in all the might and power. ma dopo anche come il figlio di Dio in tutto il suo potere e forza. The same happened with Jesus on the Mount of Transfiguration. E la stessa cosa abbiamo visto con Gesù sulla monte della trasfigurazione. When Peter was probably the only one who knew who Jesus was, Quando Pietro era forse l'unico che sapeva chi era Gesù. because as we know, he said, "You are the Christ, the Son of God." Perché come ha detto, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. And Jesus replied, "This is not been revealed to you by man, but by the Spirit of God." E Gesù ha risposto, questo non è stato rivelato a te dall'uomo, ma dallo Spirito di Dio. And as Yogananda said, this in the deepest sense is all our destiny too. E Yogananda diceva, nel senso più profondo, questo è anche il nostro destino. And he said we cannot avoid it. Non possiamo evitarlo, We can accelerate it possiamo accelerarlo through our teachings and through the grace of God and the gurus. attraverso i nostri insegnamenti, attraverso la grazia del Guru e di Dio. But it is our destiny. Ma è il nostro destino. And we should always remember in everything that we experience on this human level, E dobbiamo ricordare in ogni cosa che sperimentiamo su questo livello umano, be it good, be it bad, be it terrible, sia buono, sia terribile, that all of this is just transition. che tutto questo sono transizioni, Experiences that will hopefully make us ready esperienze che speriamo ci renderanno pronti to realize that we are much, much more. di realizzare che siamo molto, molto di più.
I remember when I still slept in the bedroom of my parents, I was the youngest of 7. Mi ricordo quando dormivo ancora nella sala di letto dei genitori perché ero il più piccolo di 7. And there was a beautiful saying of Mechthild of Magdeburg on the wall of the bedroom. E avevano un quadro con un bellissimo detto di Mechtilde di Magdeburg Where it told that the soul cannot perish, che diceva che l'anima non può morire, like the fish in the water cannot drown, come il pesce nell'acqua non può annegare, like the bird in the air cannot fall down. come l'uccello nell'aria non può cadere. And so our soul will live forever. E così la nostra anima vivrà per sempre. And I remember I didn't grasp it, but I was always very, very impressed by that. E mi ricordo, sebbene non l'ho capito completamente, mi ha sempre impressionato molto. So let's never forget that our essence is our soul. Così non vogliamo mai dimenticare che la nostra essenza è l'anima. And that we are on the way to manifest God's glory also in our own being. E che siamo sulla strada per manifestare la gloria di Dio anche nel nostro essere. And a few days ago I just read in a book, The Saints That Changed the World. Alcuni giorni fa leggevo un libro che si chiama I Santi che hanno cambiato il mondo. And it's a story of Saint Anthony. E c'è la storia di San Antonio. And there was a time I think it was deserto. 300 after Christ. Penso era 300 dopo Cristo. And there was the Arian heresy. E c'era la eresia ariana, Where they all debated, was God human, was Jesus human, was Jesus divine? dove c'era un grande dibattito se Gesù era umano o era divino. And Christianity was on the verge of breaking apart. E il cristianesimo stava per rompersi in due direzioni. And there was a bishop of, I think it was Alexandria, E c'era il vescovo, penso, di Alessandria, which at that time was the center of the che world. all'epoca era il centro del mondo. And he was suffering greatly over that dispute. E lui soffriva tanto per questa battaglia. But then he remembered there was Saint Anthony who had been living in the desert for decades already. Ma si ricordava di San Antonio del deserto che aveva già vissuto per decadi nel deserto. And in his desperation he sent away 2 of his most faithful servants. E nella sua disperazione mandava 2 dei suoi uomini più affidati. And they, after long search, and they almost were forced to give up, they found a Bedouin who could tell them and bring them to Anthony. E dopo una lunga ricerca, dove quasi si disperavano, trovavano un beduina che conosceva Antonio e sapeva come si trovava. And so they went in front of the cave where Anthony dwelled. E così arrivano davanti alla grotta in quale viveva Antonio. And they called, "Father, the church calls you." E chiamavano, Padre, la Chiesa ti chiama. And Anthony, being a faithful servant of the church, E Antonio, essendo un servo fedele alla Chiesa, even he was in deep seclusion, sebbene era in un ritiro profondissimo, he came out and said, "What can I do for you?" uscì e diceva, cosa posso fare per voi? So they explained, Christ, Son of God, Son of Man. E così hanno spiegato a lui la situazione, se Gesù era il figlio dell'uomo o se era Cristo il figlio di For him it Dio. was clear who he was, and he said, "It's like I would say, is the sun shining or is it not shining?" E per Antonio era
Ovvio, ha detto, ma per me è come chiedere, ma il sole c'è il sole o non c'è il sole? So they try to explain more. Così hanno spiegato di più. And all of a sudden Anthony remembered a vision that he had in the bright light of day. E all'improvviso Antonio si ricorda di una visione che aveva in mezzo alla giornata, Where he saw the altar with the Eucharist and everything. dove ha visto l'altare con Eucharist, con la hostia e tutto. And then he saw donkeys that were upsetting the altar. E vedeva asini che stavano rompendo l'altare. And he said, "Oh, I see. E lui dice, vedo. The donkeys have come." Gli asini sono arrivati. And then he was a very majestic figure, very tall, a beard up down to the feet and long white hair. E Antonio era un uomo majestico, con la barba lunga e i capelli lunghi. And already in his 90s. Già nei suoi anni 90. But he said, "If the church needs my help, I'll come." Ma diceva, se la Chiesa ha bisogno di me, verrò. So they did the long, fastidious journey to Alexandria. Allora hanno fatto il lungo, difficile, arduoso viaggio a Alessandria. And everybody greeted him because he was a true saint and master. E tutti lo salutarono con gioia perché era un vero maestro, un vero santo. So he went to the church and where they had the service. Così arriva nella chiesa dove si teneva la funzione. And when it came to where they say, "I believe in Christ, the Son of God." E quando arrivavano al punto nella cerimonia dove si dice io credo in Cristo il Figlio di Dio, a discussion began. No, he's human. Nella No, Chiesa he's iniziava una divine. discussione. No, ma lui è solo umano. No, lui è divino. And Anthony was disturbed and said, "How dare they to interrupt?" E Antonio era turbato e ha detto, ma cosa si permettono di interrompere la cerimonia? And when the discussion went on, E quando la discussione continuava, he just raised and stood there, very impressive figure. E così lui si è alzato e con la sua figura imponente. And all he said was, "I have seen him." E ha detto solo questo, io l'ho visto. And at a moment, notice everybody was calm. E in quel secondo tutti si sono calmati. And they continued with the service. Hanno continuato con la cerimonia. Because he spoke of experience. Perché lui stava parlando della sua esperienza. And was very convincing. E così convinceva tutti. And when they asked him to stay longer, quando lo hanno chiesto di rimanere più a lungo, Louis said, "No, look, it's like when the fish is out of the sea, lui ha detto, he dies." Guarda, è così, quando il pesce è fuori dall'acqua morirà. And he said, "My life is in silence, dedicated to service in God." La mia vita è in silenzio, dedicata al servizio a Dio. And he blessed everybody. Così lui ha benedetto tutti. And people gave him, they accompanied him to the gates of the city. E la folla lo seguiva fino alla porta della città. And the whole dispute didn't last much longer. E tutta questa battaglia, questa discussione si finiva. Now we know another little story of Anthony. Un'altra piccola storia di Antonio. When he was tempted and he saw terrible things and spirits and the devil himself. Lui è stato tentato nelle sue lunghe meditazioni, vedeva cose terribili, vedeva diavoli e proprio il diavolo stesso. And the devil was about to grab him and hurt him. Il diavolo Satano stava per prenderlo e
e farlo del male. And he called out to Christ, E lui ha chiamato al Cristo and Christ appeared in a vision. e Cristo è apparso in una visione. And he said, "Where were you E lui dice, ma Signore, dove sei stato in my hour of need?" nella mia ora di bisogno? And it's beautiful how Yogananda describes the answer. E Yogananda descrive in maniera così bella la risposta di Gesù. He said, "Anthony, I was with you all the time." Che dice, Antonio, io ero con te tutto il tempo. That's what we know, È quello che sappiamo, what we should remember che dobbiamo ricordare in all the turmoil of the world in tutti i tumulti di questo mondo outside. esteriore. And we are very, very fortunate Siamo molto fortunati because we have 4 masters perché abbiamo 4 maestri who also could say and are saying, "I have seen him." che possono dire e dicono, ma io l'ho visto. They saw him in vision and in body and flesh. Lo hanno visto in visioni, lo hanno visto anche nel corpo. They talked with him, they walked with him, Hanno parlato con lui, sono camminati con lui and are for us the steady examples of our true nature. e per noi questo esempio continuo della nostra vera natura And this is what we should not forget. è quello che non dobbiamo And I dimenticare. want to read you a part of a song that Sri Yukteswar wrote. Vorrei leggervi parte di un canto di Sri Yukteswar. And the words are, "Desire, my great enemy, E le parole sono desiderio, il mio grande nemico, with his soldiers surrounded me, che coi suoi soldati mi sta circondando, is giving me lots of trouble. mi sta dando tanti Oh guai. my Lord, Oh mio Signore, that enemy I will deceive, ma questo nemico io voglio ingannare, remaining in the castle of peace, rimanendo nel castello della pace, night and day in thy joy. notte e giorno nella tua gioia, Oh my Lord." oh Signore. See, this is what our task is, to remain in the castle of peace. E questo è proprio quello che è chiesto da noi adesso, di rimanere nel castello della pace. As Yogananda said, the yogi is standing unperturbed Come il maestro ha detto, il yogi deve rimanere imperturbato in the midst of crashing world. anche in mezzo di mondi che si infrangono. And nowadays, in parts of the world, Oggigiorno in tanti parti del mondo it looks like the world is crashing. sembra che il mondo sta crollando. So our duty as yogis, as humans, as devotees, Così il nostro dovere come yogi, come esseri umani, come devoti, is to remain in that castle of peace, è di rimanere in quel castello della pace, in the center of our being, nel centro del nostro essere, and let nothing disturb you, e non permettere a niente di and nothing disturbarvi affright you. e di non darvi paura. All things will pass. Tutto passerà God changes not. e Dio non cambierà To mai. paraphrase the words of Santa E Teresa. queste erano parole di Santa Teresa di Avila. We should not allow, and I remember the sister of Arjuna when she was dying of cancer, Mi ricordo della sorella di Arjuna che aveva un brutto cancro and she said, "I cannot permit any negative thought dwelling in my mind." e lei diceva in questo tempo non posso permettermi ma neanche un piccolo pensiero negativo. So if we as human beings, we do have negative thoughts, Come esseri umani pensieri negativi vengono, but we should not allow them to dwell longer. ma non permetterli di rimanere con te.
We should always hold the high aspiration to be sons of God. Alza e pensa con l'aspirazione, con la meta di essere figlio di Dio, To be followers and devotees of these great masters. di essere devoti e seguaci di questi grandi avatar. And I want to read something that I just found on the website of Ananda India. Vorrei leggervi alcune parole che proprio stamattina sono stati mandati da devoti di Ananda in India. Sono parole del Maestro. And it says, anytime the voice of jealousy, Qualunque momento quando la voce della gelosia fear or anger speaks, o di paura o di rabbia ti parla, remember that it is not your voice, ricordati questo non è la tua voce and command that it be gone. e comanda che se ne va. But you will not be able to expel that evil Ma tu non sarai in grado di scacciare via questo male, no matter how you try, anche se stai provando molto. so long as you give that negative feeling Fin quando tu permetti a questo feeling, a questo sentimento negativo, a safe harbor in your mind. fin quando lo dai un posto sicuro nella tua mente. Eradicate jealousy, Così si radica la gelosia, fear, and anger la paura e la rabbia from within, da dentro di te, so that every time an evil impulse tells you così che ogni volta quando c'è un impulso male che ti dice to hate and to hurt, di odiare o di fare del male, another stronger voice within you un'altra voce più forte dentro di te tells you to love and to forgive. ti dirà di amare e di perdonare. Listen to that voice. Ascolta quella voce. Così So- parole di Yogananda. So this is the words of our Master, and we should try with all our energy, with all our force to heed that advice, Così cercate con tutta la vostra energia, con tutta la vostra forza di seguire questo consiglio. and a saying comes to my mind. E mi viene un detto, It says, you cannot hinder the swallows flying over your head, non puoi fare niente che gli uccelli non volano sopra la tua testa, but you can prevent them from building nests in your hair. ma puoi prevenire che loro fanno un nido sulla tua testa. So it is with bad thoughts that will attack you. Così con pensieri cattivi che ti attaccano. The desire, my great enemy, are those thoughts, jealousy, anger, fear. Così come il canto desiderio mio grande nemico, tu puoi anche invece desiderio mettere gelosia o paura o rabbia. So we should always, whenever something like that comes, Così qualunque momento ti arriva un pensiero di quel tipo, we should go within. vai dentro, We should take some deep breath prendi un respiro profondo and take the reality of a divine child always deeper within, e porta dentro di te questa realtà che tu sei il figlio divino and ask the masters e chiedi ai maestri every day, every morning, ogni giorno, ogni mattina throughout the day, e tutta la giornata before you fall asleep. e di nuovo prima di addormentarti, Thank Him ringrazialo for His presence per la sua presenza and ask Him to help you e, to fight that enemy. e chiedilo di aiutarti a combattere questo nemico. And we should always try to radiate light into the world. Vogliamo particolarmente adesso irradiare tanta luce nel mondo.
and be a force of light. e essere una forza per la luce. And we might think, well, what can I do? E forse pensiamo, ma io, cosa posso fare io? And I think it was Gandhi that said, if you want to change the world, E penso che era Gandhi che aveva detto, se tu vuoi cambiare il mondo, begin in yourself. inizia dentro di te. Change yourself, Cambia te stesso, unroot old habits, sradica vecchie abitudini ask God to implant new strong habits in you, e chiedi a Dio di piantare nuove, buone, forti abitudini. and ask the help of all the masters and all of the saints E to chiedi, be present in your being. e chiedi l'aiuto di tutti i maestri, tutti i santi, di vivere, essere presente dentro di te. And I want to do something with you. Vorrei fare qualcosa con voi. Let's close our eyes. Chiudete gli occhi, Try to calm cercate di your calmarvi, mind, la mente, your thoughts, i pensieri, and just think of all the people that you know, e pensa a tutte le persone che tu conosci, all of our very, very good friends in all of Italy, tutti i nostri amici in tutta l'Italia, who we do miss e ci mancate. to see, to hug, Vogliamo vedervi, vogliamo abbracciarvi. and try to go in all these areas, be it north, east, south, west, E cercate di andare in tutte queste zone d'Italia, nord, sud, est, ovest. and as you think of them, E mentre pensate ai vostri amici, go into your heart vai nel tuo cuore and go into your spiritual eye. e vai nel tuo occhio spirituale. Take a little time to think of some people. Prendi un po' di tempo per pensare a alcune persone specifiche And feel how a net of love, e senti come una rete di amore, of light, di luce, of comfort, di of faith, fede e non mi viene la parola, di conforto, and just feel that light e senti questa luce encompassing everything. che colma e avvolge tutto. You might want to chant Om mentally as you think of particular people. E canta Om mentalmente mentre pensi di queste persone. And try to do that E cerca di farlo every day. ogni giorno. It was interesting when I did this morning. I was very overwhelmed with gratitude for the family. Quando l'ho fatto stamattina ero proprio sopraffatto di gratitudine per questa famiglia, And for the masters, for the teachings, per i maestri, per gli insegnamenti, for their love, for Divine Mother's love. per il loro amore, per l'amore della Madre Divina. And as I was just about to cry, E quando stavo quasi iniziando di piangere, our little dog, Alin, he jumped on my lap. il piccolo cane Alin è saltato sul mio grembo, As if to say, don't worry, but also in a little bit he said, and what about me? e un po' mi sembrava che lui diceva non preoccupati, ma anche diceva e io? So it was a very beautiful moment that I was sharing with him. Era un bellissimo momento che io ho condiviso con lui. And I want to close with a thought of Vorrei chiudere con il our pensiero poem of Master. di una poesia del maestro. I don't quote the whole thing, Non posso citare tutto, but where he says, dove lui dice: when worries howl at me, quando le preoccupazioni ululano a me and the
I just can't think of it because I have a bad memory. But he said, let me drown their voices. E non mi ricordo bene di tutto, ma dice, voglio annegare i loro rumori, Chanting loudly, cantando con voce alta, God, Christ, gurus. Dio, Cristo, Guru. And let this also be our silent war cry. E vogliamo usare questo anche noi come il nostro grido di battaglia silenzioso. In the midst of a world that seems to be falling apart. In mezzo di un mondo che sembra di crollare. But I thought of something. Ananda Moima. Ananda Moima said. Ma mi ricordavo di qualcosa che ha detto Ananda Moima. When people were lamenting, quando la gente aveva paura, si stava lamentando. She said, don't you think that he who created all of that, lei diceva, ma non pensate che lui che ha creato tutto questo, the earth, the galaxies, la terra, le galassie, would not have an eye on it? Che lui non lo tiene anche sott'occhio? We don't see the divine design. Noi non siamo in grado di vedere il disegno divino. But I feel very confident. Ma mi sento molto consolato. That this will all be ending well. Che tutto questo finirà bene. Sebbene, even if it seems that it might end badly. Anche se può sembrare di dover finire male. But we can put our faith in God and the gurus. Ma noi possiamo mettere la nostra fede in Dio e nei maestri. And doing our duty. E fare il nostro dovere. By loving heroically. Amando in maniera eroica. Not thinking of our little self. Non pensando al nostro sé piccolo. But thinking of what we are in reality. Ma pensando a quello che siamo in realtà. Potentially one with God. Potenzionalmente uno con Dio. The eternal soul. Che siamo l'anima eterna. That cannot be hurt. Che non può essere ferita. That cannot burn. Che non può essere bruciata. That will live forever. Ma che vivrà per sempre. May God and the gurus all bless you. Che Dio e i maestri possano benedirvi tutti. And we keep you all in our hearts. E noi vi teniamo nei nostri cuori. In our prayers. Nelle nostre preghiere. And we know that you do the same. E noi sappiamo che anche voi fate la stessa because cosa. We can feel it deep within. Perché lo possiamo sentire profondamente dentro di noi. E buona Domenica delle Palme. E buona happy Palm Sunday. In the past, we always have given everybody who was partaking in the service. Nel passato ogni persona che veniva qua per la cerimonia della luce alla Domenica delle Palme, we would hand out, or the girls, the little girls and boys, davamo, o le ragazze davano, would hand out those olive twigs. Davano ognuno un ramicello dell'olivo. So now we have nobody to give it out to. Visto che non possiamo metterlo nelle vostre mani fisiche. But just see it and feel that you receive it with all of our love. Vedeteli e sentite che li state ricevendo con tutto il nostro amore. With the love of God. Con l'amore di Dio. The love of Divine Mother. L'amore della Madre Divina. May God bless you. Che Dio vi benedica. Grazie. E io vorrei aggiungere una piccola cosa. I would like to add a little something. C'è così tanto in giro.
There's so much around. Opinioni, filmati, intervisti. Interviews, opinions, little films. E se voi ascoltate tutto, vi preoccuperete. And if you watch or hear everything, you will be preoccupied. Ma ricordate anche che non ogni cosa che è scritto o che trovi sull'internet è necessariamente vero. But always remember that not everything that is written, filmed or said on the internet is true. Così usate il vostro buon senso. So use your good common sense. È meglio sentire meno di questi che più. And try to listen and to watch rather less than too much. E di scegliere la fonte per le vostre informazioni con grande discriminazione. And check the sources, the origin of what you read with a lot of common sense and with a lot of discrimination. E se tu pensi, ma io sono così piccolo, cosa posso cambiare io per il mondo? And when you think, well, I'm so little, so insignificant, what can I do for the world? Inizia, come Helmut diceva prima, dentro di te. Go within. No, start inside. Start inside. Nella tua casa, In your house, nella tua famiglia. in your family. Crea bellezza, Create beauty, ordine, order, armonia, harmony, buone vibrazioni. good vibrations. E così tu e la tua famiglia sarete più felici. So you and your whole family will be much more happy. Ma come sappiamo, ogni cosa che facciamo, ogni pensiero che abbiamo, But as we know, every thought that we have, everything that we do, radia fuori. will radiate out on the outside too. And many, many, many little points of light. And E tanti tanti piccoli luci, insieme creano una grande luce. they will create a big light altogether. E così in ogni piccola azione che tu fai a casa, So in every little action, every little thing that you do in your house, ogni pensiero che tu hai, every single thought you have cambierà il mondo. will change the world. Così è proprio la nostra responsabilità, So it is our responsibility, il nostro dovere our duty, di vivere come grandi devoti to live like good and big devotees, e di condividere tutto questo. and to share whatever good we have. E il mondo ha bisogno di ognuno di noi. And the world is in dire need of every one of us. Facciamo del tutto per cambiarla. And let's do everything that we can do that lies within our power to change for the better.